3天来做这个长高层建筑结构合一统数字选型与优化的一个报告。Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to give this presentation on behalf of Mr. Shanghai. 我的报告主要分以下几个部分：语言、设计参数、案例分析和最后的结论。And this is the agenda of my presentation: introduction, design, criteria, case study, and conclusion. 我们知道我们在超高层建筑中，我们的核心层它主要的一个设计关键点包括它的使用面积、空侧刚度、它的墙体的强度、结构的造价、结构质量垂直交通跟布置选型主要是这几个方面。For super tall buildings, the key aspects for the design of core includes usable area, lateral stiffness, strength of shear wall, structure cost, structure weight, vertical transportation, and core layout. 这是几个我们目前在建的几个超高层几个案例上海中心它是采用这种9宫格的这样一个布置方式。Here are some examples of the project that are undergoing at the moment. For Shanghai Tower, the core uses 9 grid square layout. 我们在建的深圳平安国际金融中心也是采用这种9宫格。The same is for the Shenzhen Ping An International Finance Center. 这张图其实是它的中高区的一个图，它的脚步已经进行了一些修订。As you can see, this is the plan for the middle and the higher part of the building. The corners has already been cut. 这是我们大连绿地中心在建的518米的超高层。And this is the Greenland Center in Dalian under construction. It's also a super tall building. 因为它的建筑造型是一个三角形的，所以它的核心也是基本上呈一个三角形的这样一个布置方式。And the layout of the core is triangular due to the shape of the building, which is also triangular. 这个是在建的530米的天津周大湖它是采用16宫格的这样一个方式。And this is the CTBUH Tianjin Tower with a height of 530 meters, which uses 16 grid square layout. 下面是设计参数。And design parameters. 根据我们中国的一些规范，我们有一个超限的一个专家委员会然后结合他们的意见和中国的规范，我们定了以下的这些设计参数。And these are the major design parameters decided by the committee of experts and professionals, also taking into consideration of the Chinese codes. 我们第一周期是小于9.5秒。And the first vibration period is less than 9.5 seconds. 后面的层间微一角、减重比还有轴压比这些都是根据中国的一些规范。And for the parameter of story drifts and shear weight ratio, etc., are decided by the Chinese codes. 这个主要是这个9.5秒这个周期的这个控制，因为我们这个超限专家委员会的专家认为在实际工程中对这种长周期结构的响应也存在着很多的一个不确定的因素，而且也没有实际的一个地震的检测或者说一个经验。And the 9.5 seconds was decided by the committee, considering that there are so many uncertainties in the long period response components, and especially we don't have many real figures that we obtained from research. 除此之外呢，就是我们的剪力墙的设计要满足强度、轴压比等等这些要求。根据我们的经验呢，这个低区的剪力墙通常是由轴压比控制的，而高区的剪力墙呢，通常是由那个侧向的刚度要求和海域地震下的一个抗减受材力的要求。And this is the design parameter for core shear wall members. And according to our experience, the size of the shear walls in the low zones are usually controlled by the axial compression ratio, and in the high zones are controlled by the requirements of lateral stiffness. 下面是我们的中南中心的这个案例的一个分析。And this is the case study of Zhongnan Center. 我们这个中南中心这个项目的合同筒呢，它的塔楼的高宽比是8.7，而核心筒的高宽比是17.5。
And for the Zhongnan Center, the aspect ratio of tower is 8.7. The aspect ratio of the core is 17.5. 所以我们对比了以下几种方案。我们这个方案一呢，就是采用我们这种最后采用的方案16宫格的一个布置。We have compared the following proposals, and this core proposal 1 is the one that we decided to use at the end. 它的8根的这个中柱就是巨柱，它是对应着这个16宫格的这个第2跟第4这个墙的。And it is a 16 grid core layout, and we have 8 mega columns. 我们也这个方案2呢是采用的9宫格的一个布置方式，但是因为深壁航调要贯通这个核心筒，所以它的8根巨柱是对应着这个9宫格的中间这2片墙。And this is the second proposal, which is a 9 grid core layout, and the 8 mega columns are facing the middle 2 walls of the core. 方案3，方案3我们在方案1的基础上，把中间的辅墙取消掉了，用这样一个布置方案。And this is the third proposal. Based on the first one, we removed the wet walls of the core. 这是方案4，我们是取消了在刚刚那个方案的基础上取消了歪向的一个副墙，保留了 X 方向的副墙。And this is the fourth proposal, which is also based on the first proposal, but we removed the wet walls in Y direction. 方案5是采用9宫格的布置方式，但是它采用了16根巨柱，没有角柱这样一个方案。And this is the fifth proposal, is a 9 grid core layout. We have 16 mega columns, but no corner columns. 这个是我们各个方案的一个周期的一个比较的一个结果。And this is the result of the period comparison of different proposals. 除了方案2之外呢，都是满足我们这个第一周期小于9.5秒的这样一个要求。And every scheme, apart from scheme number 2, will satisfy the 9.5 second requirements. 然后这个是我们在风发展作用下的一个层间位移角的一个对比。And this is a comparison of storage drift and the wind load. 我们看我们的方案2跟方案3，这个位移角是不满足我们规范这个1/5的要求。And for Plan 2 and Plan 3 didn't satisfy the requirements for storage drift. 这个是一些数据的一个对比，也有包括风发展跟地震发展下面。And this is the comparison of results and the wind load and earthquake. 我们还有一个减重比的一个各个方案的一个对比。我们看方案3，它也是不满足我们这个1.11%的这样一个规范的一个限制率。And this is the result of the comparison of shear weight. So we can see scheme number 3 didn't meet the requirement. 我们把几个方案综合对比了一下，从抗测的刚度，然后从建筑上的采光、建筑功能以及经济性几个方面进行了对比。And we compared all these proposals based on lateral stiffness, lightning, architectural requirements, and cost effectiveness. 最后我们的建议是方案1，也是最终我们采用的一个核心筒的方案。And at the end, we decided to go with number 1. 是一些结论，就是我们在核心筒的设计的时候，我们要考虑不光是考虑结构的抗测刚度的要求，还有考虑这个建筑、垂直交工等等火灾疏散等等这方面的一些要求。And here are the conclusions. To optimize the design of core structure, we need to take into consideration different design requirements, including vertical transportation, structural efficiency, fire evacuation, and etc. 我们对中南中心这个案例进行了多种方案的一个比较，最后我们是建议这种16宫格的这样一个方案，可以提供更好的一个抗测刚度和抗点承载力，并且满足这个建筑的一个垂直交通的一个需求。And for the Zhongnan Center, after comparison of different proposals and plans, we recommended the 16 grid core layout, which can offer better metal stiffness and shear capability.
对比16柱的一个方案，我们九个柱跟4个角柱的方案有更好的抗色刚度，并提供更好的一个采光。8根柱。The 8 mega column and the 4 columns proposal can actually achieve better lateral stiffness and easier for natural lightning. 另外呢，我们还要注意一下，我们这种超高层有一个深壁的一个关系，所以我们柱子还有核心筒以及深壁行架有这样一个空间的一个关系，所以我们在设计核心筒的时候，我们要注意这些问题。And during the design of the core layout, we should also take into consideration the distribution and the relationship between the mega columns, corner columns, and the core and the outriggers.